STV The Sharp Talk nkwaniriza nnyo najjo sinzira okubanga otwegaseeko amakyago olunaku olwaleero lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogwokubiri omwaka gukyali mupya nnyo 2021 amanya nze Simon Chris Makanga era nga twabasuubiza wiiki ewedde nti tujja kukomawo ne program gye musinga okwagala STV The Sharp Talk. Yes, tugenda kubatunulira ensonga nnyingi nnyo ezigenda maaso mu ggwanga ezeetoolera ku by'obufuzi wamu n'endala bingi nga emboozi bwe zigenda maaso mu ggwanga naye ng'okusingira ddala election petition eza Bobi Wine wamu ne National Unity Platform y'emboozi ekutta katikati mu ggwanga. Mukwano gwammwe Joseph Tamale Mirundi waali mutabani wa Mole n'amatovu wamu n'emirundi yowaana omugenzi. Tugenda batunulira ensonga ezo emukwemu so ky'olina okukola kutwekuumirako tusobole okuba nga tutambula ffenna mwe abatulaba buterevu ku YouTube wamu ne Facebook mwebale kubanga tugenda tutambula ffenna. Kakati olunaku olw'eggulo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono ye President wa National Unity Platform yalagidde balooya be okujjayo omusango gwe yali yawaaba ng'aloopa ekitongole ekya Electoral Commission aloopa President Museveni wamu ne Attorney General. So olunaku olw'eggulo yabagambye nti omusango ogwo mugugjeyo olw'ensonga ye agamba nti akakiiko oba judiciary erimu kyekubiira ate agamba nti owaayi bali abalamuzi abasatu nga bakulembeddwamu Chief Justice Alfonso Winnie-Dolo yali abagaye basooke bayimirire ebbali bave mu musango ogwo mulimu ne Michael Chibita eyali DPP naye yabagaya basooke baguveemu so agamba tebasobola kuvaamu so ensonga yagamba agenda ziza mu kooti y'abantu awe twaga tutandikira omukuku na Joseph Tamale Mirundi atubuulire kooti y'abantu yeetya ate yeekola etya era esalawo yaayo egiweetya kuku na tukwaniriza nnyo ku The Sharp Talk. Nze nabagamba nti kasita mpandiika ensonga 10 omunaana ngulaba kasita owandiika 10 omunaana oba ogulabako ebintu 10 omunaana nkolaki oba ogulaba 10 waziwandiika kati akatabo kano ntakawandiika naye mbagamba kaddi kano. Okay, edited by Wakawandika, completed at 5:33 on the 21st April 2017. Nabaga nti mu Africa changes. African government have changed through four factors. Through factors. Through? Four factors. 4 factors, okay. 1. Umuntu mwakyusiza government za Africa. Nabagamba uno mutogo gande who keeps Museveni in the power. Akatapaka ngabakayita again at the crossroad. Okay. Nabagamba Masanga analyzing the above. The question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. My observations are based on 3 factors. In almost African countries where the incumbents have lost and have been defeated, there are 3 remarkable factors where an incumbent has either lost power, been defeated, or removed forcibly. There are 3 remarkable factors. 1, the opposition in Africa is fragmented. In many African countries, the political parties rotate around ethnicity, which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resorts to being morals of the regime. This means that the incumbent in such cases controls both his party and the opposition, because the opposition is fragmented. They lack resources. So, they only unite when Europeans or Americans, foreigners want to give them and give them a condition. Kakati wano unity yagana. One ne DP yali ekyogera ku lwati ng'erwana for coalition ne kigana. Why? You only unite in Iran. Baka katugeze. If at that time tumukunde Jeno Mugisa Muntu Kyagulanyi nibe gundi Mao singa batulabe jemo mukulembeze gwaliwozezana. Era nno zandibadde Kyagulanyi. Yandibadde. Wali bajeno bali. So Iran, you must weigh. 2, in many cases, ethnicity.
Does it also matters? Nti ebibiina byammwe tebiri national. Be affiliated to either an ethnic group or religion. A problem for Kyagulanyi. His youth movement is not a result of a rebellion in NRM, a national party. Okay. Okay. If it was a youth rebellion in the party, Yalibadenga by youth messed out to Uganda. Bamuwagira. Okay. Yalibade rebellion against the generation. Number two, another important factor is where the opposition has mobilized the masses against the rigid elections, or where the incumbents refused to concede defeat, like in the case of Yakaya Jama in Gambia. Okay, disputed elections. Kakati omukulu Kyagulanyi Ssentamu ensonga azitwala mu kooti y'abantu. Era kyenja tutandikireko. Muzeeyi Tamale nkimanyi toyogerera judiciary, tuyogerera wabula njagala kwewola mu ku experience joyina. Otunnyonnyole kooti y'abantu yeetya. This man can speak of a revolution. In this country? In 2017. Is it Bobi Wine? Victory or revolution? Yes. So where are we heading? The Labour government, you see, when you study revolutionary politics, never allow a revolution to occur. Why? It's unstoppable. A revolution does not stop in the middle. It completes its cycle. Until a number of people die. Two, revolutionary politics tells you there is no army strong enough to stop an idea whose time has come. True. An idea that will succeed is ignored. Bobi Wine bamuvumanga nengana nimbaga yimbandi yokuvuma Bobi Wine sijirimu. Kakati Bobi Wine bw'analyzing ngati tunatoka ku conclusion yoyagala analyze Bobi Wine. Bobi Wine survives on mistakes of government. He has exposed them like you've already said. Buli lunaku bebakola mistake. Nti abamuleeta abakunganyiza ababaka ba parliament. Naye nga tebaliseeyo kubba. Let us control the opposition. Nenga tusigadde tubba tujoga abantu. That was a blunder. Tebaleeta mwana waabwe, tebaleeta mubbi munnaabwe abafaanana. In politics you cannot make an alliance with somebody bwemuta sharing interest to protect what? You must share something in common. Kakati oleeta Kyagulanyi ye yabbawa. Alikuwa kuprotecting obubbi bw'obubbiye. That was the first blunder of people in the government who are close to Museveni, who brought to Kyagulanyi. Boyogera ku exposure mu bigambo byolo kitegedde Muzeeyi Tamale. The mistake gye baasooka. Kakati Kyagulanyi bamufuula gold mine. That's what the second blunder. Bajjayo baakusaasira Kyagulanyi consolidatinga. Ne babanga. I compared people like Kusaasira to a woman with a big bum n'omubbako nnika. Bamuyete kwatibwako esigaddewo. Ne mbabuuza lwaki enkoko ekookolima omulwadde yo tesalwa. Bagikunyoolako byoya baakusaasira baani. Ye ono omwana atalina structure omubbako kusaasira akolayo ki? This young man never started an organized group. Nga kitegeeza toyinza mukuba is a slogan, people power. Wetusobola ekikuba. He consolidates, bamufudde gold mine Museveni bamubbako sente. The boy, this young man, mugadde garage ze bakusasiranga bo bayimba. Abantu batandika okuba enkali mu gundi. Kuba he became a victim. You did not subject the message to these measures. Business services zasigala zikola, petrol stations zikola. Nibe yagenda ebweru tewali yabba mpunu ku farm ye erinia here. He was protected. This young man comes, nemulagira ddala nti ye, the government was dealing with the real opponent. Amera. Kakati najja, balamu n'aleeta olugezigezi, n'ablocking party ye, people power. Ne bamuwa party ya NU, originating NU party ya Vawani. Ne bagamba bulijjo mbaga kibiina kye n'aleeba. How did this young man get this party that was under the tight control of NRM? Wadenga bo bakyewakana. Ati kyabu. Nekibalamu nnyini mwe agamba kibiina si NRM. Ati nze nkimanyi ekitandika ddi. Buno bubiina Kiyonga yabutandikawo. Under the supervision of Lugonda Ruhakana. Chairman waabwe yamanya Museveni. I have a son who was also a party there. Vakuona wa Bobi Wine. Nange mutani wange akayinamu. Oyinayo omulango Jeko Junior.
Yes, babuteekawo nti in case these big political parties fail to play ball tujjayo buno naba bwakafuna n'alanga ennaku 14 delegates conference ogirangira ennaku 14 where was the intelligence to alert Museveni nti akabiina kakyusa leadership ate ono talina kibiina was electoral commission in Bobi Wine ranga me in the morning you had on giyishe muganda mfunye kibiina ky'obufuzi I would have launched it later they were problems yategeera nti bagenda kuba bagundi balwakojo. How could this young man register a party with Rwakojo inside the electoral commission? Chechavirako bagoba. Awonaitawo nemba gamba prepare for this young man ku ballot. Ku ballot yakozeeki. Azze. Nga 2 November. Kakati bwazze abakubye bulungi nnyo era mistakes za judiciary. The judiciary will never be the same. Chivalaba yagamba nti muye yatayagala agenda mu court. Niye agasalawo n'agamba agende mu court to expose the weaknesses of the judiciary. Has he succeeded? Let me tell you, is it beneficial for Bobi Wine to go to court? If we sit down as strategists. When Bobi Wine goes to court, he is now referring the matter to court. Which court can pronounce nti towangulanga kalulu. Oba wakawangula. Kakati ye yakitegeera nti it is not likely okumuwa justice oganti nawangudde. Kakati what do I do when I get the court ruling nti bampangudde Museveni yali mutuufu bana bagamba Museveni talina election law yamenya yonna bajja kugamba don't shout at us, we defeated you. You went to court, another judgment. And court made a ruling. Wakuwangula tayinza kugendayo. Omukazi nga amanyi nti omwana si wuwe ntugende mu DNA. Ebyuma by'abazungu tebikola. Akisigazeewo. Kubanga what does Bobi Wine get by a court ruling? Unless it gives him victory. Kakati bano abalamuzi arrogance yaabwe. Obujozi bw'balina omutwe balowooza mbu batula ne mu lukiiko lwa Katonda. Kakati oyo obowinye eddoolo balemeddwa ono omwana yabakubye. Why? This is the first time in Ugandan history for a person to say ti gwe mulamuzi gwe naawe tojja kumposesa. Noza kyekisoose? No. Kyatandika ki? In 1980, Dr. Kayiira and Paul Somogerere took government to court for the illegal removal of Yusuf Rule. Luwulira Kirunda said we cannot allow Wako Wambus to preside over this case because he was appointed by Rule as the Chief Justice. What the court did, which Owinye has failed to do, and his arrogant fellows, court yagamba tewulidde okusaba kwa Kirunda netula ennaku ezi nekomawo negamba 1 courts don't operate on politics. Don't involve politics in court operations. 2, he has no veto. The Chief Justice has no veto. The overrule all of us. This is law. Never bakkiriza Wako Wambuze humbled himself unlike Owinye Dolo. Humbled himself. Why is the difference? Wakati wa bali bwe bagamba gundi teyavaako naye teyalemeraawo nga bano guluudu abaasibwa n'ennatti abeyita ab'ekitalo. Kiki yandikoze? Ate nkugambye nkubuulira nti Wako Wambuze yawulira okusaba kwa Kirunda kooti negenda neemala ennaku ezi neekomawo neekola ruling. Tiruwuliriza Kirunda raised an issue that Wako Wambuze should not be part of the panel. But the court does not operate on politics. This is a judge for life. He will serve others. True. Yes. Tetujja kukikkiriza ne bakidefendinga. Era kooti ya ruling yes, Lule was removed illegally. But this court has no powers to install Lule. To instate him. Naye behambulinze Owinye Dolo kyatalina ne banne. This arrogant group of judges nti alowooza bamusibirawo nannatti birimu ne ssente. Is it acting arrogant or acting in accordance to the law? We get
another case, very embarrassing. Mr. Justice Order, the late Order, was the chairman of the Human Rights Commission. Evidence came that he granted the bail to Bazira, who was facing a murder charge. Murder charges are not bailable. He granted the bail to a murder charge. Na mubuze honorable second yali leading a council. Professor Kiddu Makubuya yali member. John Nagenda yali member. Michara Kakwenze yali member ne Dr. Jack Aluyombi. Omulamuzi Order yakkiriza nadda ku bbali. Ne balonda temporary chairman Kiddu Makubuya. Order n'afuuka witness to clear his name. N'agamba yakola ruling. Order yagamba, he explained, yes, Bazira was facing a murder charge, but Bazira bamu charging to bribe, on addition to his murder charge, bamu charging to bribe a policeman who was investigating his case, which was a bailable offense. Kakati ye Order agamba ti abaana bano ba state attorney bwe baleeta application eya Bazira okumuwa bail, ne government side te opposing yo dati yamanya nti this man is facing a murder charge which is not bailable. Order on the witness kundi olwa Katebe yadda Katebe. So olinga agamba nti n'abagamba nakano kagatebe Order n'abagamba nti a judge cannot do the role of a state attorney. I didn't know. Bazira olwama lubuwa bail nakulosinga Kenya basulitesi bene bakoma mu court ti omusajja tetukyamulaba era Bazira bamutira Kenya. He had murdered, he killed a man called Mbula Muhindo in 1980 Chiyonga n'ayitamu owaddipi bamuttakiro ate kumatizirya muntu afudde. So did you expect Alfonso Winnie, the Chief Justice, to bow down ku bigambo bya Bobi Wine okugamba nti akivemu wadde omusuubira asokadde ebbali? Teyali kivuddemu. Balikomyewo nga bali baawako. Bwe yali raising the issue nga behambulinga nga baddayo nga bajja bakola ruling. It is not as Wako said. I have no veto. Tolaba emisango girimu abalamuzi bameka. Bali mwenda. Bonna banakkiriza ekintu kimu. Naye ono yalemerawo. Bwe bavaawo ne bagamba Bobi Wine ti gwe obujulizi bwo tebujja kwongerwa toyongeramu bulala. Yes, as a man, I said yes. Where do we start with? Bobi Wine would have started with the evidence. Ey'amaanyi ennyo. Lwaki eno yagirowoozaako oluvannyuma yali abatega. Omusango gwa Katolo gwama bamwongezayo time. Tamale. Ulira ne bagamba nti Bobi Wine ajje wakingidde tetujja kufuna bintu bye lwa mukaaga. NRM netwala ebintu byayo ku lwa mukaaga ne babikkiriza. So Bobi Wine abadde mutuufu okujja musango. Nga bakuba nkugambye Bobi Wine atambulira ku mistakes z'abantu. Bobi Wine atambulira ku mistakes z'abantu. Their mistake kwatambulira. Kakati kankubulire, what will they do? If Bobi Wine has withdrawn his case, will they proceed? Bwe mu proceedinga nagwo ne mululinga nti bamuwangula ganna balabirawo. Okujjako nga mumuwa ate Bobi Wine mugezi ne bwe mumuwa ne mumuwa nti yawangula nti akulonda kuddibwemu ajja kuddamu. Gwe talaba Abaganda bwe babalwanyisa gavumenti ebya federal kings omuzendala ziba zisirise. Oluteekawo kabaka wa Buganda applies everywhere. Yes. So according to mateeka gagamba nti Bobi Wine yajjayo omusango naye amateeka gagamba nti kooti yo erina okusooka n'ofuna obujulizi okuva wa Bobi Wine wa NUP ebulabemu bwebanga kituufu ddala babukkiriza lwaki tebasooka ku luli nedda lwaki bakikola kati tebasooka ku kiri okukkiriza buli obujulizi. Ekyokubiri, Bobi Wine is not a lawyer. Lawyers fear to rub the judges the wrong way because we know a good lawyer takes a judge for lunch. A bad lawyer believes in law. A good lawyer takes a judge for lunch. A bad lawyer believes in law. Kakati bo bakimanyi abalamuzi basobola compromising ba lawyer. Why? Lawyers fear to confront judges. Nti gubona oba kuba olitwala y'omusango omulala w'omulamuzi. Bobi Wine doesn't care. Takyafugibwa jurisdiction ya wano. Gwe musibe
nga Abamerika basiba ssente nga Abazungu basiba ssente ng'omusesema ate nkubuulira tiye takyagenda mukooti ate mugezi oyo omwana mugezi one Bobi Wine eyo gwe mulaba ekibiina kye enfuga gyakifugamu eringa kaluti yes Bobi Wine ayina soke kyagwe alabyeko kyamani wa Nuupu mu kitundu bw'okulosinga naki today you have former Nuupu candidates but you cannot have a district leader of Nuupu nga bwe yaleeta slogan Bobi Wine oyo omwana n'agyepankiramu omuli wa ssente Bobi Wine by now singa teyali musajja oyo omuli wa ssente ebbalamu Bobi Wine would not be having a party yali badayina ba independent oyo omwana buli bwa ssente bwe okulya ssente wa Museveni fende tubatunuulira I cannot sit with those boys. I'm a strategist manye kibaliko ndikogenze kulya ssente kati bakusasira baddukadda natuli mu humiliation Kiwanda yaddukadda who is going to fight your battles Jonchime wange sikukube nyondo mu mutwe bogamba nti Bobi Wine thrives ku mistakes banabala gye baze bakola bali abalaba they blind not to see them anti enkubuulira ti Bobi Wine yeetaaga ettiimu ku bustrategist si baakubye bokka ti Bobi Wine ayina factors gwe zootategeera zootalabirawo nti kakati ekyo ekyomusango ye yategedde nti balooya be bajja kutya abalamuzi ye yeeyogerera atatya kooti and is very specific tebannakugambako nti aba Nuupu tebalitwala musango gwonna mu kooti it is on the only presidential petition nabo bakimanyi is only presidential petition they cannot avoid the court guno gwe baganye nti gwe naawe naye olowooza aba Nuupu tebatwala election petitions mu kooti mpozi nga ziyitayo mu bad kakati what do you do to him yamaze okusiba pazo nga nange gye nabasiba mbwe simanyi gyakole mu new vision nkubetenta omutwe simanyi ajje mutani wakajeje ampa omulimu nze abadde mwogezi wa president bwampa omulimu nkukuba omutwe ngwase ogyeko polokulamu zange zijjeko bakube bakutte nabakolera pazo emyaka 7 nga tebagibuuka yabalema pazo yabalema saagala mulimu gwakaboye kati ogenda kunkolaki kankuze wali twasookedde nono kyabakoze abakolera pazo nga tebasobola gibuuka wali ebifaananyi ebiri ku social media abaana ba Uganda bangu bakubya ebifaananyi balaga engeri Bobi Wine gyakonfuza gavumenti yetuveeyo eyo kankuze wano twasookedde kooti y'abantu yeetya era ekola etya yakugamba Besigye yakigezaako nekimulema ono this young man president yagaa nti aba musajja wa myaka 45 okay kakati oyo Bobi Wine kyabakola kiri kimu nti yakugamba revolution y'abantu kati mutemanyi kitegeeza you don't fight him you fight the people njagala okubuulira Bobi Wine kimukozesa ekyo amanyi he cannot control his party in parliament nga taliimu I told you last Sunday they made sure titiri muntu wa Bobi Wine ayitamu mu family ye tewali bamanya nti ava mu family muno n'ayitamu wadde nga nagana okukkiriziganya nawe ku nsonga eyo kimbumwale mwaliwo mukimanyi tewaliwo naye tuyinza kugamba nti there was someone who was controlling that abantu bwe basalawo nkubuulidde oyo Nyanzi yawasa Bobi Wine nemukubira essimu nemugamba nti wange ate kakati ngule muzambadde mu middle of revolution can you marry during revolution abasajja bonna bagenda mu nsiko abaite balina bakazi bawasa bavuddeyo okuwasa kitegeeza kyose tulinze kakati abawasiza mu kyakubwa tiya gas Bobi Wine nangamba nti is the only way of addressing people tetulina ngeri yonna ndala yonna katukole embaga ne mugango buulire ne bwena abambaga nga gye munoonyamu obulu bajja gikuba tiya gas the issue is tebagala okuba enkuŋŋaana dira ffe tuyinza kukyeyambisa naye nga Nyanzi afuga nnyo Bobi Wine atya amutya ndoza tubeera ne father figure oyinza okubanga bwe yakulirawo baki all have these things when you see Mugisa muntu and Besigye the way they attack Museveni Mugisa muntu does not Mugisa muntu respects Museveni as a father figure of the president we judge these two kakati muka Nyanzi chairman Nyanzi yagezaako okwesimbawo emirundi egyo ngaagwa ku luno n'amuwasa mirako ya Bobi Wine yaganye okujjayo mulamu we
Mirako ya Bobi Wine yaganye okujjayo mwennyine Gomba. Mirako ya Bobi Wine yaganye okujjayo Muganda we mu Kampala. Is it by coincidence or no? Tebamwagala agende mu pate kugifugirawa kati agenda gifuga nga Al-Qaeda enani state yakita bakugereko nti namboze wasinkanya president ekiro ba todda mukono kyategeeza this is not my revolution. Besi yagamba nga abantu bamukenyaga sente yafunako emmotoka ya bulletproof. Who can contribute money to buy a bulletproof car? Ani nga ziri mmeka nga za mmeka ya mmeka ya mmeka bagaya bilioni 15. Yes, ngani azisonda abana Uganda abali mitala babeka abayina emirimu gye bakola Chogamba ya isere kati Bobi Wine bamulabanga president to be okay nabo mu government bamuteka mu sente nze nabagamba nti mugende mu bwoze mukibere ku goni ku simu ya Bobi Wine. Bobi Wine Mayinja nga avudde mu meeting baweereza Bobi Wine message nti we have sent Mayinja to spy on me kyesimwawe era Bobi Wine Mayinja bwe yajja nga asonooka yaga nti mulekedde bantu olaba akolagana naye yamukwasa abantu. Yes, that's what he means. Nti revolution y'abantu gwe kyuka ove mu Nuupu ye taliiyo Al-Qaeda yennyini enani state yakita yekolera ku brutality. Wow. This is what he means. This is what Bobi Wine means. You gwe in revolution siyang revolution y'abantu mujja sente olabe bakubete nti. I don't feel satisfied about ensonga ya kooti y'abantu anti nkugambye yeyo kakati singa kali katukankube ekifaananyizo Tamale. Yes. Ensonga ziri mu kooti. Okay. Yes. By all means Robert Kyagulanyi Center ne NUP bagenda twala obujulizi mu kooti. Okay. Kooti esinzire ku bujulizi obwo egambe either tubakiriza bajjeyo omusango oba basigaleyo. Yetakyayagala Bobi Wine wagamba mutagenda be bagenda obikola abati abalamuzi ye ekyo. Anti amateeka gagamba amateeka kyagagamba kooti lwaki tegakola luli ku lw'omukaaga n'olw'omukaaga. Anti amateeka gagamba ne bwaba yavuddemu ne bwatalinnyayo wakiri bajja funa omuntu ye abeere mu kooti mpaka nga bwekola ruling. Owinye eddolo yeevumanga amakyalizimu ye. How do you deal with a provocative woman? Fetuchimanyi. Nti if a woman has another man oyina mustudying, are you fighting the woman or you are fighting the man you don't see? What if you see your husband conducting himself in different manner? Bw'omukazi olowooza nti ki? Kamunonyeza eddagala lya appetite tali ayina appetite nene nnyo kuba amala okulya erineno najja alyako katono kati appetite nene ali emirundi leka kumulowooza mbu ayina lo appetite kakati when you are dealing with Bobi Wine mu byobufuzi tubayita an itching opponent. Itching opponent taba ye itching opponent aba ayina amuli emabega butuyita itching opponent. Nti itching opponent kaba kayinja mu ngatto ye nga akutega nga yagamba nti ngenda kutwala ku European Union ekiwandiiko. European Union yetekera lifayinga ti abamawulire tetubeetaagayo ngo bakuba embooko. Yes, yakutomeza ate kakati Bobi Wine ali muri mu danger y'amaanyi ne Bobi Wine. Kyogamba Bwani kayinja kali mu ngatto. Yes, and they don't know how to deal with him. NRM has never tested an opponent. Besi yabadde waabwe yazanya buzanyi. You are now facing an opponent and you must go back to the drawing board to handle a man like a Bobi Wine. Bobi Wine agamba mu 1980 akalwa akaliwo President Museveni yawakanya ebyava mu kulonda ye n'asalawo agende mu nsiko. Bobi Wine agamba amaanyi omusango aguza mu bantu naye agamba tebagenda kubeera violent. Tekisoboka ate kangobolire yaba akulimba. Let me tell you nti there are things nagano okukiriza siyoli amenya mushiga amenya mushiga yagamba history does not repeat itself. Fools repeat mistakes other fools made in the past. No. For us in politics, we agree. History does not repeat itself. Look what Museveni scenario. Which Bobi Wine mu court. President Museveni
yakkiriza n'agenda mu peace talks in Nairobi yali azaagala. He only signed because bwe yali ava mu nnyonyi Nairobi bali ne mukyalanjuba muyinayi w'amagye muye couldn't like to be snapped like that. Muye yali alowooza nti ajja kufuna Nobel Prize. Museveni in his humble way signed the document. Did it work? He couldn't. Why? Nti Museveni abeere vice wa Lutwa chacha nti Museveni yali amaze okutunulira ekibuga nga akyetoolodde nti akkirize Victoria ye baginyage. Why had he gone into the bush like these younger boys who are arrogant that they can work with you after spending 7 years in the suffering? Sikukula nnyondo mutwe mulenzi gwe onteeka akakiiko konkunoonyeza obululu. How is President Museveni's incident similar, or how is it different from Bobi Wine? Signing endagaano as this younger man went to court naye nafuna excuses. President yawa okero conditions zatasobola which this young man has done. Agenzeeyo ne mukuba mu ngalo nti azze n'abawa conditionalities n'azanyira ku balamuzi. Abalamuzi olw'arrogansi yaabwe ne bagwayo. Are you the first people to be challenged? Abantu baba challenginga ti omusango guveemu. But do you become arrogant? We have no time. We have no time. Ng'owunyidde oladduka mu confusion. This is a different atmosphere, gentlemen, ladies and gentlemen. How different is it? This atmosphere does not need arrogance. Not at all. We must be humble. Okay. I'm telling you. Nabaga nti bw'olabanga gundi bazze babazannya. European Union told you 5 years ago, unless you change this and this, we shall never supervise future elections. Yabakama yabagana tebajja kujja. If they don't come, they will not give you your money. Tebajja kujja, tebajja kuwa sente. Kituufu, because you account to them. Kakati oyabuuzaani. Byabakama yalina ttiimu gy'abuuza nti oba diplomats batudde, what's the impact of refusing these European Union observers? What's the future impact on this? Yatula yekka mu ntebe. Omanyabalamuzi balina andamanyi siiru yaabwe ya muggulu. Anda yowa siiru. Yakwootinga etteeka mwakolera n'agamba etteeka limukkiriza either okukkiriza observers ye yasinga bonna. Byabakama yasinga bonna amagezi abaali babakkiriza okujja. Does he know the impact? Did he know at that time the impact why these people come to observe? And in many cases, those observers don't have powers to nullify. They would come and recommend. Byetwabagamba luli mubiganya. Lwaki temwabikola before? Lwaki reforms za kooti mwazikola? Yes. Why do you respect kooti zammwe eziriroko nga tosobola kurespectinga gyojja ssente? Abaganda baga nti gakuweddeko ng'ayombera gy'asaka. Where will you get food? So, Muzeyi Tamale, okolera President Museveni, wakwenda kuze tukyambala kakofiira ke. Tumutwalanga mukama wo. President Museveni ayina ensonga okweraliikirira kooti y'abantu. Nawulidde bano nga boogera. Ne baga nti Mwenda, nabadde mbalaba, ti Mwenda ne Mirundi they operate on the same principles. Which ones? Mirundi ye yatusalira amagezi. He supports Museveni alone. Political NRM tumubibo muri amwe byaba minister abakuba n'abateeka wali. Alwalira muntu wao. Ne baga nti Mwenda kasita omulyako sente akuba n'akumalawo. Bali bamuliddeko sente n'abateeka mu red paper bamuwadde 3.5 billion okumwegayirira ng'ayina story endala z'aleeta. Ye tatya mulyeko sente akubattule. So mukama wa ine ensonga okweraliikirira kooti y'abantu. Yes. Besigye kyeyakola tikiriiyo. Besigye yali yagamba nti a people's government. People's government tukirina mu politics. For instance, a recognized government eyinza okuba nga teri mu nsonga. Ne bakugamba nti the Palestinian parliament etula Tunisia. It is recognized by international community as the legitimate full representative of the Palestinians, whether it is in Palestine or not. Recently, the Somalis elected their parliament in Kenya, and it was in Kenya, but it was a recognized parliament of the Somalis. But
si kyo kiriwo. Kakati people parliament manyi bye byayogera biri bwe biti nti yajja gamba nti Museveni agenda kulayira tibabba akalulu kange bayiike mu kibuga oggyeyo emmamba oggyeyo tiyagaasi obakube then kye kiba kiddako awo kye kiddako ati ekiddako kakati ekiddako nze kyensinga okutya mu bintu bino Abamerika kasita obalaba nga basirise nga boogeza balaba balina ekibapulaninga. Have you seen American government making any statement? When you see Americans keeping quiet, using the proxies like the European Union, we are in danger. Bebajjako Sudan. And kasita committing an international scandal that you cannot contain under your territory, bokwe bajira nti Gaddafi gwe wakuba ennyonyi tuwa omusajja oyo. Noliyega bwatunda enjaga. Okimanyi nti Saddam Hussein ambasada wa America ye yamugamba mboki anti yamugamba nti tubadde mu lutalo ne Iran Kuwait ebadde bba amafuta gange ate ne mu byefuyayo byonna bo bitunuulira Kuwait yali part of Iraq. Omumerika n'amugamba if you have evidence ti Kuwait was your territory annex it. Bush yagamba ki? When we are talking to these people, true, study the American system. American system oyinza okuba nga okolagana n'ambasada bulungi sayi enga yakubalidde dda mubalabe baayo kuba sayi ekwada abeko pulezidenti w'ensi yonna nti asisinkanye owa sayi naye ate nga sayi mukulu okusinga pulezidenti yashapingira America he must be in the driving seat. Bano ba myaka 8 bagende but America must remain in the driving seat. True. Yes. Kakati gwe ono nvubuka bwe mutamubale bulungi nakeera ku makya n'agamba nti bagenda kulayira nti mweyiwe mu luguudo babba akalulu kaffe tiyagasi mboko masasi yaga nti ali peaceful. Passive resistance gundi teyagikozesa nagoba abangereza buye